Estás en compañía de Javier Checya. Rico, ¿eh? Amor mío, corazón de otro. ¡Samba! Puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy, Negra, ardiente como el sol. samba, Muévete con sabor, negra, siente tu corazón. samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. A bailar, mi negra linda. Toda la gente me está mirando porque soy caporal. Toda la gente me está mirando porque soy caporal. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy, Negra, ardiente como el sol. samba, Muévete con sabor, negra, siente tu corazón. samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Ya estamos en la segunda hora de Avenida Musical por Surfo y la voz de todos. Perfecto, muchas gracias. ¿Por qué se demoró mucho, don Chichilico? ¿Qué pasó? Buenas tardes, amigos y Minaya Aliyanchu, ¿cómo están? ¿Cómo estás, mami? Riquito está. Así como te gusta, mi amor. Javier Checya lata, amor de otro corazón, de otro cariño mío. Ay, ay, ay. Amor mío, corazón de otro. Me pone muy triste. Don Chinchirico cuando... Sí, no, es que de verdad ella me pone muy triste, ¿ah? Amor mío, corazón de otro. ¿Cómo es? ¿Eso alguna vez les ha pasado a ustedes? O sea, me refiero de que, por ejemplo, tú te enamoras de alguien, ¿no es cierto? No sé, en la chamba, en el trabajo, por ahí, ¿no? Y pasa lo siguiente, ¿no? Y como que te gusta y te enamoras y bueno, comienzas a seguirle el rastro, ¿no? Y al final te das cuenta o te enteras de que ya tiene el amor de su vida, ya tiene su pareja y tú te quedas triste, ¿no? ¿Cómo es, don Chinchilico? Amor mío, corazón de otro. Uy, qué pena. Amor mío, corazón de otro. No. Vaya qué fuerte, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado a usted, don Chinchilico, alguna vez? No, ahora no, pues en la juventud quizás. ¿Sí? ¿Alguna vez? Dos veces, don Chinchilico. Ay, ay, ay. Vamos con los saludos en el WhatsApp.
Rapidito revisamos el WhatsApp, dice por acá Magda Juno, ¿cómo estás Magda? Buenas tardes. Uy, a los años Javier dice, no, Magda, tú más bien a los años te has vuelto a reportar. Saludos, dice por Capamarca, Cancahuani, familia Juno Domínguez. Para la familia Juno Domínguez, Magda Juno, gracias por la sintonía, se agradece. Julio Ramos también nos escribe, hola Javier y amigos del grupo de Avenida Musical. Ya he revisado. Saludos desde XP. Desde por acá. Saludos, Julio. A ver, ahí nos escriben al WhatsApp nos envían un comunicado del Partido Morado también, ¿eh? Vamos a revisarlo, ¿ya? Un saludo para quién, para nuestro amigo Alberto Criollo. Guayquey, Alberto Criollo, ¿cómo está? Buenas tardes, espero que muy bien. ¡Qué buena toma! Dice Radio Surfo y gracias a ustedes. Gracias a ti, Alberto, se agradece. Ahí están checando las fotitos, ¿no es cierto? En el WhatsApp de Avenida Musical, por si acaso. A ver, ¿qué dice Vidal Chipán? Está escribiendo. A ver, 5 de la tarde ya con 15 minutos, ¿no es cierto? El saludo para Vidal Chipana, dice, hola, hola, Vidal, ¿dónde te encuentras? ¿En la Ciudad Blanca de Arequipa o dónde? Dice, presenta aquí, firmes, atención, descanso. A la orden, dice. Ok, 17 horas con 17 minutos por Surfo y la voz de todos. Te recuerdo que también estamos a través de Facebook, por si acaso. Don Chinchileco, ¿cuántos somos en Facebook? ¿Cuántos? 4K. Ok, continuamos en todo caso con la tarde musical. Don Chinchilico como que ya está siendo frito. Sí, habíamos pedido unas casaquitas. ¿Va a llegar algún día? ¿Llegará? ¿No llegará? ¿No? ¿Nunca? ¿Jamás? Una suavecita, ok. La agrupación Jaguar. El tema musical dice: no quiero más esta vida. Amor mío, corazón de otro. Si tus ojos no me miran, tus labios no me besan, no quiero más esta vida. Si te alejas de mi lado, en mí ya no has pensado. No quiero más esta vida, porque te pertenezco cual rocío a la aurora. Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco cual rocío a la aurora. Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Ya no piensas verme. No quiero más esta vida. Si tu amor no será mío, si todo está perdido. No quiero más esta vida, porque te pertenezco cual rocío a la aurora. Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco cual rocío a la aurora. Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco cual rocío a la aurora. Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco cual rocío a la aurora. Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora?
te pertenezco cual rocío a la aurora. Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco cual rocío a la aurora. Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? 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 5 de la tarde ya con 19 minutos. Ya estábamos con nuevamente ya estábamos con cámaras y nosotros no lo sabíamos, ¿no? Audio al WhatsApp 974-782420. Wow, buenos días, Radio Surfui. Hola. Qué hermosos. ¿Fue una indirecta, don Chinchilico, o qué? A ver si lo pone nuevamente, por favor. Wow, buenos días, Radio Surfui. ¿Qué tal? Qué hermosos. ¿Qué digo, don Chinchilico? Amor mío, corazón de otro. Ok, bueno, yo creo que fue para otra persona, ¿no es cierto? Sí. El saludo para Henry Ernesto Borda Carrasco, para Hernán Oldarico Zulca, para Gonzalo Guirce. Ahí está la gente chambeando, ¿no es cierto? Buena, muchachos, a seguir haciendo patria. Déjate un ratito, chequemos transmisión de Facebook, ¿sí? Antes, ¿no? Vamos a compartirles información en el plano local. 17 años de la comunidad campesina de Yamaguiri. Qué bueno, ¿no? Felicitarlos a ellos. Han elaborado un programa bastante nutrido, ¿eh? Bueno, las actividades han iniciado cuando todavía, según lo que nos alcanza, han iniciado todavía el 16 de este mes. Bueno, para el día miércoles 22 de junio, mucha atención, tienen actividades. Gran corrida de toros organizado por las autoridades de la comunidad en el ruedo de toros de Yamaguiri. ¿A qué hora? A las 10:30 de la mañana, ¿no es cierto? Perfecto, ahí está. Está también el lanzamiento de viviendas saludables, embanderamiento general, concurso de Tincay, fútbol varones y mujeres. Bonita la programación que nos alcanzan, a Surfui, la voz de todos. Señor operador, yo tenía que entendido que había más sobre este programa. Creo que no es todo, ¿ah? No, el que usted me está mostrando creo que no es todo, ¿ah? Sí, yo sabía que había otra más todavía, ¿ah? Sí, me dicen que esto es todo, no creo, ¿ah? Bueno, no sé, ahí está. La comunidad campesina de Yamaguiri, 17 años, felicitarlos a ellos. Euclides está... Ah, no, ¿ves? No te digo que acá, ¿ves? Esta, sí, justamente, gracias. Mil disculpas, amigos oyentes. Justamente estábamos acá haciendo algunas correcciones de la información que nos están alcanzando. Por ejemplo, el día de hoy, lunes 20, se ha desarrollado la Feria Comunal Cancha Deportiva de Yamaguiri a partir de las 9:30 de la mañana. Productos agropecuarios, artesanía, gastronomía y cultivos andinos. Martes 21, escuche bien, día central, izamiento de bandera. Mañana es el día central, por si acaso, izamiento de la bandera, almuerzo de confraternidad, concurso de danzas en la comunidad, concurso de vestido con ropa típica, concurso de canto y poesía, gran serenata bailable con artistas locales y nacionales. Comunidad de Yamaguiri a partir de las 9 de la mañana. Mañana es el día central. Miércoles 22, mucha atención, gran corrida de toros organizado por la comunidad, ¿no es cierto? ¿Ves? Ahí recién está terminando el programa. Reiteramos, mañana es el día central, escuche bien, día central, 17 años de la comunidad de Yamaguiri, izamiento de la bandera, almuerzo de confraternidad, concurso de danzas en la comunidad, concurso de canto y poesía, gran serenata bailable con artistas locales y nacionales en la comunidad de Yamaguiri a partir de las 9 de la mañana. Perfecto, gracias. Estamos coordinando. Ojalá el presidente de la comunidad mañana pueda, dar sus palabras, ¿no? A toda su comunidad, ¿no es cierto? 17 años, a nada de ser ya o de cumplir mayoría de edad, don Chinchilico, ¿no es cierto? Perfecto, 5 de la tarde con 25 minutos. Ahora, ¿qué se viene? Los Jarcas, Saya Caporal. ¿Ese es el tema musical, don Chinchilico, o no? No, porque acá en la pauta no veo esa.
sí es de los Jarcas, pero no es el que corresponde. Ya, ¿cuál es en todo caso? Ese tema, ella es, ¿no es cierto? O es la pícara, ¿no? Esta es la pícara, ¿no es cierto? ¿Ese es? Bueno, no sé, usted dígame, usted está al control, don Chichilico. Ella es. Perfecto, listo. 5 de la tarde con 26 minutos. Esto es Avenida Musical por Surfo y la voz de todos. Las flores del campo y su color, como en la aurora de un nuevo amanecer, como el sol al despertar, las de muchos sueños en mi vida la encontré. Ella es mi adoración. Ella es mi adoración. Ella va todas las tardes conmigo a caminar en la quebrada, las flores a juntar. Ella es mi juventud, la que se hizo dueña de mi vida y mi ser, por mi bien o por mi mal, por mi bien o por mi mal. Se hizo dueña de mi vida y mi ser, por mi bien o por mi mal. 5 de la tarde con 30 minutos. O sea, ese era al final el tema musical. Querías que... Es que solo has puesto 3 puntos. Debiste de poner ahí comentario. Ahí se te fue, no a mí, a ti se te fue. O sea, si quería que hables un poquito de los Jarcas, debiste de poner comentario. Claro, y decir qué temas, ¿no? Iba a comentar y luego qué tema presentar, ¿no es cierto? Porque acá, mira, don Chinchilico, en la pauta está así, ¿ah? Eso no es culpa mía. Atado a su pollera.
Ok, señor operador. Tenemos que enviar saludos, dice, para Vidal Chipana. Como tenía que ser, desde la ciudad blanca de Arequipa, a full sintonía. Gracias, mi estimado Vidal. Se agradece por la sintonía, ¿eh? Tenemos que enviar saludos al WhatsApp. El saludo para Jessica Sequeiros Catalán. Ella nos escucha también en la ciudad blanca de Arequipa. Gracias, Jessica, por la sintonía. Ok, señor operador, ¿ahora qué corresponde? Ya hemos hablado de Yamaguiri, ¿sí? Se viene la Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Gastronómica y Artesanal, competencia hípica interregional Acpitán 2022 en el distrito de Coyurqui. Se llevará a cabo del 22 al 25 de junio del presente año. Para tal efecto están invitando a productores agropecuarios de ganado, también vacuno mejorado, cuyes, ovinos, productores agrícolas, frutales y artesanales a fin de construir y fortalecer la cultura ganadera agrícola de la comunidad del distrito de Coyurqui. ¡Qué bueno! Del 22 al 25 de junio, Acpitán 2022, Feria Agropecuaria, Competencia Hípica Interregional. Y bueno, como todos sabemos, del 23 al 30 de junio se viene el aniversario del distrito de Akira. Están celebrando su 165 aniversario de creación política con diversas actividades, entre ellos, pues bueno, maratón, hay competencia de motocross. Así es, feria agropecuaria y mucho más. Están invitados también, amigos oyentes. ¡Perfecto! 5 de la tarde ya con 30 minutos a transmisión de Facebook. Vamos, en todo caso, a transmisión de Facebook. El saludo para Vidal Chipana. Full sintonía, dice Roger Hualpayunca Uzcapi. Dice, saludos desde Mina Constancia. Gracias, Roger. Johnny Mamani en sintonía de la programación de la radio. Bien ahí con la música. Gracias, Johnny Mamani. David Vargas Troncoso, le recuerdo, su programa es ¿de qué hora? De 10 a 12 del mediodía, rumbo al mediodía con David Vargas Troncoso. Ese muchacho es a otro nivel, ¿no? A su lado somos una zapatilla nosotros, ¿no, don Chinchilico? Pues tenemos que ser muy sinceros y humildes, ¿no es cierto? Santi Choqueapasa nos escribe a través de transmisión de Facebook, nos dice lo siguiente: distinguido amigo Javier, excelente tarde, muchas gracias mi estimado Santi, por medio del espacio dirigir mi saludo a los amigos de Puquinas, como dice Edgar, para Cama, para Rogelio Moquera, así es, ¿no es cierto? Eloy Cinti, para José Limachi, para Milton Coaquira, para Edgar Feliciano, para Efraín Quispe, para Evaristo Choque, para ellos un abrazo virtual. Atentamente, Santiago Choqueapasa, lo máximo, hermano. Reiteramos el saludo, ¿no es cierto? Para la gente de Puquinas, para Rogelio Maquera, para Helio Cinti, también para José Limachi, para Milton Coaquira, mil disculpas. Edgar Feliciano, para Efraín Quisper, Evaristo Choque, para ellos, dice un abrazo virtual, el saludo de parte de Santiago Choqueapasa. Roxana Guacho, Roxana apareció después de muchas lunas. ¿Qué dice Roxana Guacho? A ver, buenas tardes, Javiercito. Nos gusta cuando nos dicen así. Como tú dices, amor mío. ¿A qué? Amor mío, corazón de otro. No puede ser, don Chinchilico. Amor mío, corazón de otro. Ay, Roxana, gracias, se agradece. Nos envía corazoncitos, muchas gracias. Alfredo Salazar, hermano, ¿cómo está? Buenas tardes. Espero que todo bien, perfecto. Seguimos avanzando en la tarde musical, don Chinchilico. Ahora se viene una riquísima chichita. Así es la programación de Avenida Musical. Tocamos todos los géneros musicales. Noche Azul. ¿Dónde estás, amor? Por Surfuy, la voz de todos. Estás en compañía de Javier Checchia. Rico, ¿eh? Amor mío, corazón de otro. Extraño tus caricias.
5 de la tarde ya con 36 minutos. De acá de un rato se viene ya la información. Es importante, ¿no es cierto?, estar bien informados, ¿ok? 5 de la tarde ya con 37 minutos. Señor operador, ¿ahora qué se viene? ¿Qué? ¿Ya? Ah, ya, listo. Ahorita mismo, ¿ah? Bueno, esta serie televisiva Al fondo hay sitio está de regreso, por si usted no lo sabía, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta, ¿qué actores regresarán para interpretar a la familia Maldini? Yo, sí. No sé si te lo han dicho antes, pero... Si escucharan lo que dice Don Chinchilico, ¿ah? Ya, ok, listo. Me deja un ratito, Don Chinchilico, voy a comentar y luego hablamos, por favor. Ok, al fondo hay sitio, ¿ah? La familia Maldini, ¿no es cierto? Son los pitucos, ¿no es cierto? Bueno, entre comillas, ya los pitucos, ¿no es cierto? No, cuidado que alguien por ahí nos esté escuchando y luego nos va a decir, no, y esto que aquello, ¿no? Digamos la familia más sofisticada en esta serie televisiva, ¿ok? Creo que ahí no se molesta, ¿no es cierto? Ya, ok, perfecto, la familia más sofisticada. Bueno, según la nota que nos alcanzan, dice lo siguiente: Al fondo hay sitio estrena su 9ª temporada. Imagínate, 9ª temporada y yo ni una he visto. Bueno, me pondré al corriente, ¿no es cierto? Este miércoles 22 de junio, los actores favoritos de la televisión vuelven a renovados, dice. Buena parte del elenco original regresa, como Gustavo Bueno, será de nuevo Don Gilberto. A él sí lo conozco, sí, Don Chinchilico, a él sí lo conozco de Risas y Salsa, todavía de aquellos años, ¿no es cierto? Ok. Don Gilberto le dicen, creo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Él es o no es? Si me equivoco, por favor, me corrigen, ¿ok? Mónica Sánchez como Charito, Magdiel Ugaz como Teresita, Eric Helera como Joel, David Almandoz, así es, ¿no es cierto? Como Pepe. Laszlo Kovac como Tito y Carlos Solano como Félix, ¿no es cierto? Asimismo aparecerá Karime Scarlett y María Graciela Gamarra, los actores Franco Penano y José Guerra. Bueno, ahí están más actores, mis amigos oyentes, ¿ah? La familia Maldini. ¿Cómo se llama la otra familia, Don Chinchilico? Extravagantes, descubrí qué cosa. Es que yo no sé, Don Chinchilico, pero bueno, para ustedes, amigos oyentes que están al corriente, Al fondo hay sitio, está de vuelta. ¿Cuándo se estrena? Este miércoles 22 de junio. De seguro que usted estará ahí conectado a su pantalla chica, ¿no es cierto? Perfecto. 5 de la tarde ya con 40 minutos. Seguimos avanzando en la tarde musical. Es que, Don Chinchilico, yo le dije que prepare toda la información. Le cuento cómo trabajamos en Surfu ya, porque hay un equipo de producción que se encarga de darte la pauta, ¿no? O sea, los temas más relevantes, los cuales se tienen que conversar, y aparte te alcanzan una pauta, ¿no? Por ejemplo, es como un guión, ya, más o menos, en el cual tú tienes algunos temitas los cuales vas a hablar, ¿no? En el transcurso del programa, y hay veces, así como el día de hoy, Don Chinchilico no ha hecho su chamba, y me suelta así, ¿no? Vas a hablar de tal tema y no tengo toda la info, Don Chinchilico. Es que no puede ser así, por favor. Ok, Don Chinchilico, ahora... una chicharrita más. Nuevamente no está en la pauta. Hay un paréntesis, dice 3 puntos. Yo no voy a hablar, Pintura roja. Pero no es el tema musical. El tema musical es Roy y los Gentiles. Por Surfu y la voz de todos. Es tu grupo, Gentiles. Estás en compañía de Javier Checlia. Rico, ¿eh? Amor mío, corazón de otro. Javier Checlia lata, amor de otro, corazón de otro, cariño mío. Te vas lejos de mí, ¿por qué te vas? Dime por qué. ¿Qué hice mal? Dímelo tú, ¿qué hice mal? Perdóname, ¿por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué. ¿Qué hice mal? Dímelo tú, ¿qué hice mal? Perdóname.
Estás en compañía de Javier Checchia. Rico, ¿eh? Amor mío, corazón de otro. Seguimos avanzando en la tarde musical. Vamos con los saludos al WhatsApp al 974-782420. El saludo para Marisol Vargas. Marisol, gracias por la sintonía en el distrito de Tambobamba, capital de la provincia. Gracias, Marisol, se agradece. A ver, revisamos el WhatsApp también, por acá nos escriben, a ver, por acá, en el grupo, ¿no es cierto? A ver, dice, Julio César Peña nos escribe, nos dice lo siguiente: hola, un saludo desde Cusco, Perú, para mi amigo Wilman, que está full sintonía en Santiago, en la ciudad de Cusco. Gracias, Wilman, se agradece la sintonía, gracias, Julio. Perfecto, seguimos avanzando en la tarde musical. Vamos a transmisión de Facebook, don Chinchilico, por favor. Sí, de una vez. A ver. Desde arriba, ¿no? Roxana Guacho nos dice, ¿no? Amor mío, corazón de otro. Amor mío, corazón de otro. Ay. Alfredo Salazar, buenas tardes, Alfredo, Vargas Cuñas Marita nos dice, hola Javier, saludos, ¿qué tal? ¿Qué más dice? A ver, ¿dónde está? Por acá arriba, ¿no es cierto? Buena Javier, buen temita, es mi fuerte, dice. Le gustó el temita musical. Eduardo Arcos Lima, hermano, ¿qué pasó? Roxana Guacho dice, los Maldini y los González. Ah, ve, no te digo, don Chinchilico, yo estaba por decir eso y tú me dices, me pones en dudas, ¿no? La familia ahí de al fondo hay sitio, pues bueno, esta serie engloba a esta familia, ¿no? Los Maldini, que entre comillas son la familia más sofisticada, y los González, la otra familia, ¿no es cierto? Que es, digamos, una familia más, digamos, de pueblo, ¿así está bien? Para que nadie se moleste, no sé, pero bueno, ahí está, tú ya sabes del tema, ¿no es cierto? Los Maldini y los González. Ahora, yo te hablaba de y justo al WhatsApp hace rato me han escrito, yo te hablaba de un actor de risas y salsa, ¿no es cierto? Si no mal recuerdo, me dicen es Adolfo Schumann, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, el actor, ¿cómo se llama este actor? Adolfo Schumann, Peter, ¿no es cierto? En la serie. Si me equivoco, por favor, corríjanme, ¿ok? Gracias, Roxana, se agradece. Qué bonito es, ¿no? Poder interactuar con todos y que esto, pues bueno, tenga mayor forma, te decía, ¿no es cierto? Tú como oyente, ahí me escribes, interactuamos, yo converso con don Chinchilico y ahí todo bonito, ¿no es cierto? Gracias, se agradece. WhatsApp, ¿qué dice? Lo siguiente, Elmer Guamaní, amigo Javier, buenas tardes. Saludos, dice, para todas las chicas del grupo de WhatsApp de Avenida Musical. Ahí está la evidencia, lo estoy mostrando. Elmer Guamaní, gracias, un abrazo para ti. Y el saludo para todas las chicas del grupo de WhatsApp de Avenida Musical. Perfecto. Se pasa la gente, ¿ah? Ok, señor operador, vamos con tema musical y luego ya estamos regresando con la información importante, ¿no es cierto? Bueno, continuamos con la programación de la radio. 18 lates. Javier Checchia lata, amor de otro, corazón de otro, cariño mío. Música en vivo. Te vas de mí, te vas con él y yo no sé qué hacer. Te juro que no sé qué hacer. Oh no, me está matando tu indecisión y esto me hiere el corazón. Yo sé que siempre te voy a extrañar y sé que tú siempre me recordarás. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche, me vas a extrañar cuando te encuentres sola, me vas a extrañar, tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche, me vas a extrañar cuando te encuentres sola, me vas a extrañar, tú me vas a extrañar, mi amor. La mano para adelante. Yo sé que siempre te voy a extrañar
a extrañar cuando llegue la noche. Me vas a extrañar cuando te encuentres sola. Me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche. Me vas a extrañar cuando te encuentres sola. Me vas a extrañar. Tú me vas a extrañar. 5 de la tarde con 51 minutos en Avenida Musical. Mucha atención a las noticias de la hora. Denuncian que la Policía Nacional no pudo dar con paradero de Bruno Pacheco desde febrero, pese a videovigilancia. La Policía Nacional del Perú realizaba videovigilancia a Bruno Pacheco en un inmueble de Ate, según muestran informes difundidos por el dominical Panorama. Esta vigilancia se dio desde diciembre, sin embargo, los efectivos perdieron el rastro del exsecretario de Palacio de Gobierno el 17 de febrero. Más información a esta hora de la tarde. Jefe de Migraciones garantiza que prófugos, en este caso Pacheco, Silva y Vázquez, no han salido por ningún puesto de control. El superintendente nacional de Migraciones agregó que el control total de la frontera no está a cargo de Migraciones, sino de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, y que la entidad emitió alerta para que exministro Juan Silva no salga del país. Más información, amigos oyentes. Ministro Semanche pierde los papeles al explicar la búsqueda de Silva, Pacheco y sobrino del presidente. El ministro del Interior señaló a un medio de comunicación que sobre el paradero de Pacheco, Silva y Fray Vázquez está siendo seguido por distintos equipos y que también están detrás de los demás requisitoriados que lo buscan hace más tiempo. 5 de la tarde con 53 minutos. Más información. Sala Constitucional confirma improcedencia de habeas corpus de Pedro Castillo contra el Congreso. La primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia desestimó la apelación de la defensa de Pedro Castillo, que busca dejar sin efecto la denuncia constitucional por traición a la patria a través de un habeas corpus. Más información, amigos oyentes. RENIEG entrega lista con 18.851 votantes fallecidos tras aprobación de padrón electoral. La próxima entrega de una nueva relación de fallecidos inscritos en RENIEG se hará el 20 de julio de este año. 18.851 votantes fallecidos. Más información, amigos oyentes. Ministro de Educación afirma que no se observó ley sobre textos escolares del Congreso para no mostrar confrontación. El ministro de Educación afirmó que no se observó la ley para que la población vea que no hay actitud de confrontación con el Congreso, pese a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y también otras instituciones. 5 de la tarde con 54 minutos. Ministro de Defensa critica que Comisión de Constitución busque debatir propuesta como la bicameralidad. El titular de Defensa, José Luis Gavidia, criticó a la Comisión de Constitución de Parlamento por, según dijo, tratar de modificar 54 artículos de la Constitución Política del Perú. Más información. Liz Patricia Benavides Vargas es elegida como la nueva fiscal de la Nación. En sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales Supremos eligió de manera unánime a Liz Benavides como nueva fiscal de la Nación en reemplazo de Pablo Sánchez, quien asume el cargo de manera interina. Por otra parte, Poder Judicial programó para el día martes 21 de junio lectura de sentencia al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. El juez Gerardo Galvez del Juzgado Unipersonal Penal Transitorio de Lambayeque indicó que dará su veredicto este martes tras escuchar los alegatos de las defensas. La Fiscalía pidió 4 años de prisión preventiva para Agustín Lozano por el presunto delito de negociación incompatible, entre otros. Fueron las noticias a esta hora de la tarde en Avenida Musical por Surfui, la voz de todos.
Amigos oyentes, llegamos a la parte final de la programación de la radio. Nos despedimos. Estamos reencontrándonos mañana en la programación habitual de Surfuy, la voz de todos. Cuídense mucho. Chao. Estás en compañía de Javier Checya. Rico, ¿eh? Amor mío, corazón de otro. Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir y no quieres saber ni un poquito de ti. Sí, culpable soy yo, me enamoré sin comprender. Ciega de pasión no vi, escondía tu piel y el amargo desdén. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón es herido, no quiere saber ni un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón es herido, no quiere saber ni un poquito de ti. Mi pobre corazón, que tuyo fue, hoy ya no es más. Mucho lo hiciste sufrir y no quieres saber ni un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón es herido, no quiere saber ni un poquito de ti. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón es herido, no quiere saber ni un poquito de ti, ni un poquito de ti, ni un poquito de ti. No, no, ni un poquito de ti, ni un poquito de ti, ni un poquito de ti. Estás en compañía de Javier Checya. Rico, ¿eh? Javier Checya lata, amor de otro, corazón de otro, cariño mío. Para que bailes. Qué pena, qué penita, mi amor. Para mi gente de Chiclayo, nuestro norte querido. Puse mis ojos en ti, sabiéndote inalcanzable, muy loco de amor por ti. Empecé a enamorarte, nunca pensé que el desprecio me diera tanto dolor, que para alcanzar tus besos me desangré el corazón. Te miro y sigues siendo reina, yo sigo esclavo por tu amor, que vivo y a la vez me muero, persiguiendo una ilusión. Qué pena, que seas todo para mí, en cambio yo para ti no significo nada. Qué pena, que seas todo para mí, en cambio yo para ti no significo nada. Qué pena, que seas todo para mí, en cambio yo para ti no significo nada. Qué pena, que seas todo para mí, en cambio yo para ti no significo
incansable, muy loco de amor por ti. Empecé a enamorarte. Nunca pensé que el desprecio me diera tanto dolor, que para alcanzar tus besos me desangre el corazón. Te miro y sigues siendo reina, yo sigo esclavo por tu amor, que vivo y a la vez me muero, persiguiendo una ilusión. Qué pena, qué